Hospital waste management is an imperative environmental and public safety issue, due to the infectious and hazardous nature of the waste. Alwis and his family live in the suburbs of Colombo. If you stand near his house, you can hear a high-pitched hum followed by a disgusting stench. It sounds like your neighbor is running a blender. But actually, the sound and the unbearable smoke come from a much larger appliance, the incinerator of KDU Hospital. The incinerator unit stands about 2 meters from Alwis's home. The hospital is constantly burning heaps of hazardous waste, despite complaints of the residents living in close proximity to the hospital. Even though the waste is being burned within the hospital property, the incinerator is located so close to the end wall that the smoke drifts into nearby houses, filling the area with smoke. With the COVID-19 pandemic, the situation has worsened fear among the residents of this area, as the KDU hospital is one of the selected hospitals that treat COVID-19 patients. ඒ දුමේ එන ගඳ අපිට කියන්න තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ ගඳ කියලා. ඒකේ පාට කියන්න බෑ. සමහර දාට එන්නේ ටයර් පුච්චනවා වගේ තනි කළු දුමක්. සමහර දාට එන්නේ තනි සුදු දුමක්. ඉතින් මේ ගෙවල් වල ඉන්න බෑ. මේ හුලං වෙලාවට දුම කැරකිලා ගෙවල් ඇතුළට එනවා. ගෙවල් ඇතුළේ කොහොමවත් ඉන්න බෑ. බැරි තැන මම ගියා මේක මම ගිහිල්ලා මම ලියුමක් හැදුවා බොරලස්කම පරිසරාංශයට එකයි බොරලස්කම නගරාධිපතිට එකයි අපේ PHI මහත්තයාට එකයි මේ හොස්පිටල් එකේ ඩිරෙක්ටර් මහත්තයාට එකයි පරිසර අධිකාරියට එකයි කොපි හදලා ඔක්කොටම කොපි දුන්නා. පස්සේ මම කිව්වා මේ වගේ දෙයක් වුණා කිව්වම ඊට පස්සේ එක දවසක් ඉන්නම බැරි වුණා කොහොම මුළු දවස් තිස්සෙම එදා ඉඳන් කිව්වා මේ කළුබෝල හොස්පිටල් එකේ කුණු පුච්චන මේක කැඩිලා ඒ කුණුත් ගෙනල්ලා මෙහෙ පිච්චුවා කියලා. ඉතින් මේක ඒගොල්ලෝ පිළිලක් කරලා දෙන්නම් අපිට අවහිරයක් එන්නේ නැති විදියට කොහොම කියලා පොරොන්දු වෙලා එදා ඉතින් මේකලා අපිත් බොහොම සන්තෝෂෙන් ආවා. නමුත් ඒ කිව්වා විතරයි. එක කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආපහු මෙයා වෙනකොට මම ආපහු ගියා. වැඩ කරන සේවකයෝ කිව්වා ඒගොල්ලන්ටත් හරි අපහසුයි මේ දුමින්ද ඒගොල්ලන්ටත් අපි ඕරෝල් එකක් දෙනවා. අර නෙමෙයි ලොකු සුරංගනා කතා ටිකක් මේවා හැදුවට පස්සේ මේ හදපු ගෙවල් දොරවල් නෙමෙයි මේවා. මේ අපේ පරම්පරාගත ගෙවල් දොරවල් අපි මේ ඉන්න තැන් මේවට පස්සේ ඒව හැදුවේ. මොකද ඒව තීද්දි අපි මෙතන මේව හදාගත්තා නම් ඒත් තරදී කියන්න පුළුවන්. ඉස්සරහන් ගියාම හරි සුන්දරයි දිවි ලෝකෙක හරි ලස්සනයි. එළිය තමයි අපායක් වෙලා තියෙන්නේ. පිටිපස්ස අපාය වෙලක් නෙමෙයි. ඒක නෙමෙයි පිටිපස්ස ඉන්න මිනිස්සුන්ටයි. මේක අපායක් වෙලා තියෙන්නේ. A health worker at KDU Hospital, who requested not be identified, said that the clinical waste burnt includes sharps including needles and scalpels, contaminated materials or equipment that have been in contact with infected patients, and biological waste including blood and tissues. Improper burning of clinical waste poses health risks to those exposed directly to the smoke. It especially affects people with sensitive respiratory systems, as well as children and the elderly. Over time, exposure to smoke can increase the risk of developing heart disease and even cancer. The KDU hospital has been operating for about last 3 years time, and when they were constructing the hospital, they also did a chimney to burn their waste. In a hospital, you get different type of waste. Of course, there is processes to dispose this waste, but what do they do in the hospital itself? They don't dispose in a proper manner. They burn all those things together. So while doing that, when they burn, you get different types of gases, and certain gases that comes down, which is lower than the air rate, that comes down. So the community here around the vicinity of this hospital is suffering because of this waste management process that they have undertaken. So I mean, the smoke is unbearable, and the children here, the adults, everybody is suffering, and we all do have breathing problems and other related illnesses has occurred, and this has been happening for last 2-3 years time, and we constantly complain, and we have talked to the senior management, but there is no action has been taken.
as we know, a hospital is to look after the people and care to the people. But actually, what happens is here the other way around. උච්චර වෙලාවට දුම අපි ඉන්නේ උඩ තට්ටුවේ ජනෙල් වහගෙන දොරවල් වහගෙන තමයි ලොකු බබාට වීස්සක තියෙනවා. ලොකු බබාට වීස්සක තිබුණ පොඩි කාලේ හොඳ වුණා. දැන් එයාටත් අයිත් වීස්සක එනවා. මේක වෙලාවකට කුණු ගඳ එනවා. උච්චර වෙලාවට කුණු ගඳක් එනවා. ඒකට ඉන්න හරි අමාරුයි. ඒවලටත් ජනෙල් දොරවල් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගිහින් මේ පැත්තෙන් තහඩු කවර කරලා තියෙනවා. ඒත් ඒවට ඒ උඩින් දුම එනවා. ඒ වෙලාවට මේ පැත්තම කළු පාටට මේ වැහෙනවා දුමට. ගාලල ඔක්කොම පොඩි කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් ඒ පොඩි කට්ටිය ලෙඩ වෙනවා මේ වගේ දුමක් ආපුවාම මේ මොකද අපිට ඇත්තට පිළිකාරවල ළඟයිනේ ඉතින්. ඒකට ඒකටම යන්නත් පුළුවන් අපිට. Investigation by the Dailymirror found that what the KTU is doing is not just causing health issues to the neighbors, but it is also illegal. As per the Gazette number 1534/18, dated the 2nd of January 2008, published under the National Environmental Act, all healthcare centers including hospitals should obtain an environmental protection license and a scheduled waste management license from the Central Environmental Authority. The creation, collection, transport, storing, clearing, recycling, disposal or erection of facilities for garbage disposal must be under scheduled waste management licenses. Our investigation found that the KDU hospital has none of the above licenses. The Director General of the Central Environment Authority confirmed the revelation. The troubled residents have complained to the mayor of the area as well. This is what he had to say. පෝරුණු මේකේ මේ හොස්පිටල් එක මේකේ ද්‍රව්‍ය බෙහෙත් දාපු ඒ වැනි දේවල් පුරුෂන ස්ථාන මේකේ බොයිලර් මේක චිමිනිය ඉන්නේ දුමාරේ පිට වෙලා ආවට නිවෙස්වල නිවසියන්ට ඉන්න නොහැකි තත්ත්වයක් මතුවලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකයාට මම හිතන්නේ පිටපතට මට මේ ලැබුණු ලිපිය මට මේක අතේම ගෙනාවේ ඒ ගෙනාපු පාර්ශවයත් එක්ක මම කරුණු කතා කළා ඒ වෙලාවෙම KDU හොස්පිටල් එකට මම කතා කළා ඒ පාර්ශවයත් එක්ක මම ගිහිල්ලා KDU හොස්පිටල් එකේ පාලන ජෙනරාල්ව හම්බ වුණා. එවලේම එතුමා ඒ බාරවින්න නිලධාරී ආරක්ෂකංශනාය ගෙන්නලා කතා කරා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ දවස්වල ඔය හරි බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් වෙච්ච තැනකිනුත් බඩු මෙහාට ගෙනාව ලෝඩ් එක ටිකක් වැඩි වුණු නිසා ඒක ආවේ. දැන් ඉදිරියේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට මම ලිඛිතව කිසි දෙයක් කරන්න ගියේ නැහැ. රාජ්‍ය ආයතනයක් ආරක්ෂකංශ පාලනයක් ඒ ගැන මම දැඩි විශ්වාසකින් මම මගත් එක්ක පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරපු පාර්ශවයක් සෑහීමකටපත් වුණා. වේරහැර ශීලවතී පෙරේරා මාවතේ අවසාන භාගයේ නිවසියන්ට මේකෙන් මහත් පීඩාවක්ටපත් වෙන්නේ. නැවතත් ඒ දුමාලෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම සහ මේ කාල දවස්වල තියෙන භයානක කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක එයාගේ භීතියටපත් වෙලා තියෙනවා. නැවතත් මේක දැඩි ලෙස කටයුත්තක් කර යුතු කියලා මට දැන් හැඟෙනවා. ලිඛිතවම මම MOක් පිටපත් සහිතව ආරක්ෂක මේ කොටලාවල හොස්පිටල් එකටත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පිටපත් සහිතව මම දැන් මේකට ලියුමක් දාන්න ඕනේ. හැබැයි මම ඉස්සෙල්ලාම මේ සිද්ධිය පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉල්ලලා මම MOට ලියුමක් දානවා. Poor management of clinical waste is a major problem in Sri Lanka. An audit report, issued by the National Audit Office last year, had found that clinical waste from hospitals throughout Sri Lanka is disposed of dangerously,
with incinerators running at below optimum levels, ash and hazardous waste causing widespread risk to humans. The audit examined 17 hospitals, in 10 districts across 7 provinces. Meanwhile, numerous attempts made by the TMI to interview the management of the KDU hospital were unsuccessful. For our every attempt, asking their comment or a site visit to the hospital incinerator unit, the top management of the hospital responded that the hospital officials remained too busy or the management had too many meetings to accommodate our requests. The biomedical engineer of the hospital informed us that we could visit the incinerator unit, but when asked for an appointment, never confirmed a date. The responsibility of highly infectious healthcare waste processes belongs to the generator. Until its final disposal, it's their responsibility. It's also the law. The biggest irony is that the KDU hospital, run by the Defense Ministry, the highest office for the enforcement and maintenance of law and order in Sri Lanka, is also maintaining this incinerator unit, with no licenses. If the premier law enforcement authorities fail to follow rules and regulations, what can we expect from the general public?